My name is Constantino Cortana. I'm a professor at the University of Vigo. I'm professor of political science and administration, and I've been working about the European Union for the last 15 years. Okay, I started in Brussels for 2 years, in Madrid, and I came back here in the middle of the 90s to be a professor at the University of Vigo. Okay. The history of the European Union starts, as you know, in the 50s with only 6 countries. And during the 70s, the 80s, and the 90s, this number was growing, first with the entrance of the United Kingdom, Ireland, and Greece in 1973. Afterwards, in 1981, with Greece, 1986 with Spain and Portugal, and in 1995, Austria, Finland, and Sweden, and finally, 2004, with 10 new countries from Eastern and Central Europe, and in 2007 with Bulgaria and Romania. So that gives us a European Union of 27 countries. It being mainly an economic process, but after the 1980s, it developed through a political process with much more and more integration. The decision of implementing a single currency started, we can say, in the 1970s, after the decision of the United States to stop the link between the dollar and the gold. Then the European countries started to take conscience about the necessity, the need of implementing the monetary system. The conditions established in Maastricht were 5 conditions, but basically I'm going to mention 3 to you. One of them was to maintain the inflation always in a level below 1.5%. Another condition was to have a debt, a public debt in the countries below 60% of the GDP, which is called General Domestic Product. I guess you understand that. Another condition was also to maintain interest rates below 2% of the average 3 lowest countries with those interest rates in Europe. Spain basically, important, what they did was sell public companies. I can give you a few names. Telefónica was public and the Spanish government sold it. Repsol, another strong Spanish public company, was sold to the private sector. Endesa, and so very important countries, very important companies in the economy, in the, say, strategic sectors, right? The countries that are in dark blue, those countries are in the euro area, okay? The countries that are in the light blue are countries that could join the euro. And the countries that are in yellow are countries that have already said no to the euro and have said that they will never join the euro. Countries like Greece, Portugal, or Spain that should probably haven't joined the euro so fast as they did, my idea is they should have waited at least for a few more years until they reach the same economic level of the countries of the Northern Europe. Because the euro is basically, say, the very important for Germany and for the Northern European countries that have strong economies. Their main exporters, you have to think about Germany like the #1 exporter in the world, more than the United States or Japan. So for the German companies, it's very important to have a single currency without paying taxes for their transactions and for their sales to the rest of the countries of Europe. What's going to happen in the future? Well, the crisis it seems that it's getting stronger and stronger. We've been going on with this crisis for almost 6 years now. Until now, crises in capitalism were lasting 5 years at the most, since they start until they finish.
this is a crisis that we haven't had before. And we don't really know when this is going to end. Because behind this crisis there are also important political decisions that have a lot to do with the vision of the economic vision of the society to be in the euro. Even though Spain now is reaching a deficit of 7%, so it's established in the treaty. It says, if you have more than 3%, you cannot be in the euro. And now they say, well, it's okay, Spain has 7% of deficit, but well, we can leave it be there. Because Spain is 46 million of consumers of German products. So the conditions that were established in the treaties are not really being accomplished, you know. That, well, it depends, you know. Why don't that countries leave the euro? Well, the countries in the north of Europe, they won't leave the euro because for them it's very profitable. They're very interested because they're making many money in the interest rate with their banks are making much money, and also the companies, the big companies, multinational companies, say companies that produce cars, that produce telephones, they produce all kind of new technology, and well, they will never leave the euro. And the countries in the south, because they're now, say, stuck. Eu penso que o euro a curto prazo non se vai romper. Eu penso que é moi difícil que Alemania, Finlandia, Holanda, Austria permitan que o euro se chegue a romper. De feito, eu creía que Grecia a estas alturas xa non ia estar no euro. Pero, a ver, intereses económicos hai para as grandes empresas multinacionales europeas para que non se rompa o euro e que todos esos países sigan vencellados o euro aínda con esas condicións tan tremendas para a súa población. Porque, claro, para Grecia estar no euro supón o desmantelamento do estado de bienestar e castigar, pues, probablemente un 40% da población grega da pobreza. En España, bueno, verás, pero estaremos rondando el 30% e seguirá aumentando probablemente a curto plazo. Escoitei a un economista, José Antonio Crespo, sí, que me parece moi bo, moi razonable, e di que a solución á crise é tan sencillo como a inflación. O que fan os xaponeses e os americanos, sí, que fabricar máis diñeiro. Sí. Por que a Alemania non quere que se faga o mismo que se está facendo en Estados Unidos e en Xapón? É algo difícil de explicar a estas alturas. A ver, é unha condición do paradigma neoliberal, a inflación mantela a raxatabla, pero xa hai un bom número de economistas que están dicindo que o Banco Central Europeo ten que facer o mismo que fixo o Banco Central de Xapón e a Reserva Federal de Estados Unidos e tirar da máquina de facer cartos, porque senón isto non vai haber maneira de levantalo. Xapón tardou en facelo e estivo 18 anos a recesión. Eu penso que ela tamén ten que vender unha imaxe dura de fortaleza, esa concepción disciplinada, luterana, non, de Alemania, e probablemente non vai a ceder ata setembro. En setembro son as eleccións en Alemania, o máis normal é que volva a gañar Merkel, bueno, gañando sin maioría. En Alemania non hai ningún goberno en maioría absoluta dende a Segunda Guerra Mundial para aquí. Por o seu sistema electoral é necesario formar coalicións. E probablemente despois de setembro, pois Merkel supoño que levantará un pouco o pé, porque é que senón pode conducir a Europa a unha recesión moi profunda. Poboación con estudios, con que non teña estudios secundarios. Poboación, digamos, que parta dun estatus social e dun territorio difícil. Por exemplo, se teres andaluz e naces unha familia pobre, pois vai ter moito máis difícil que se eres vasco ou catalán e naces nunha familia non tan pobre. O sea, estánse xa estandarizando pautas relativas ao territorio e ao teu estatus social que antes decía, bueno, máis ou menos dá igual. Ti podes nacer nun país pobre, en Europa, quero decir, evidentemente en África, pois,
estás condenado, pero podes facer unha familia máis ou menos pobre, pero a sociedade habilita mecanismos para que ti podas mellorar na vida. Bueno, pois estamos volvendo nese sentido outra vez ao pasado. Estáse poñendo barreras e faise moi difícil que alguén cunhas determinadas condicións que nazca nesas condicións e que teña cada vez máis difícil superalas. E iso para mí parece un atraso na historia da humanidade brutal. Que non se lle podan dar expectativas á xente e que se lle condene a precariedade, e iso está ocurrindo co novo modelo que se está implantando en Europa e en outras partes do planeta. Os medios de comunicación foronse acumulando en poucas mans e basicamente os medios de comunicación están nas mans dos mesmos que teñen o poder, dos mesmos que manexan a gran economía, dos mesmos que manexan a gran política. E claro, non hai realmente unha pluralidade informativa, pero eso non solamente en España, eso ocurre tamén no Reino Unido, en Italia, con Berlusconi, que prácticamente controlaba todos os medios, así sacaba os resultados e sacaba nas eleccións. E, bueno, sí que é importante, pois, o factor de internet e das redes sociais que está conseguindo, en certa medida, rachar con este monopolio dos medios de comunicación que o que fan tamén, pois, que a sociedade non acabe de enterarse do que lle está pasando, non? E das condicións a que se van a estar sometidos no futuro, no curto e medio prazo. Igualmente estuvo ben. Bueno, dame un aplauso. Vale.